Welcome, class. Today I want us to look at the company company account. Company account, and this is financial accounting. And remember, company is any entity that is being incorporated, that is being registered under the Company Act. And we have got two types of company. One of them we call it limited company, while the other one is called unlimited company. And in a limited company, this is where this company can issue shares to the public. The company operate with shares. The company can issue debentures to the public. Remember, debenture is a long-term loan. Again, a limited company, there is a boundary of liability. Na ndio maana inaitwa limited, because the liability of the company are not the liability of members. So your personal property cannot be sold, cannot be realized, so that we can settle the liabilities of a company. Ndio maana inaitwa limited. Kuna mpaka kati ya madeni yako na madeni ya nini na madeni ya hii kampuni. This limited company has perpetual succession, meaning itakuwa inaridhiwa by the generation forever and ever. Again, it can own property. It can sue or be sued, etc. Now, tukiwa hapo kwa kampuni, because tumesema ina operate na shares. What is a share? And we say share is a unit of capital. Share is a unit of capital in a company. Remember, ukiregister kampuni lazima ustate ungependa kuoperate na pesa ngapi. Unataka kampuni yako ioperate na how much. Kama umesema itaoperate na 50 million, because ni ngumu sana kuraise hiyo 50 million at a go, you divide that 50 million into a small proportion, ndio uraise hii pesa from the members of the public through shares. Na ndio maana tunasema share is a unit of capital in a company. Tunaweza sema share moja tutakuwa tunauza shilingi 10, and therefore mtu akikuja anunue share 1000 kwetu, inamaanisha atakuwa ametuachia 10,000 hivyo hivyo mpaka turaisi nini hii pesa ambayo tuna target. So we have got various types of capital, and one of the capital is called authorized capital. Authorized capital. Remember, here you can write Z or S. So when you talk of the authorized capital, this is the amount of capital that the company has registered to operate with. The amount of capital that the company has registered to operate with. Hii ndio inaitwa authorized. Maybe tumesema ya kwamba we are going to operate with 50 million Kenyan shillings. And therefore, that is our authorized capital. And remember, we cannot raise more than that. We can raise less than that, I mean, but we cannot go beyond 50 million. Tutaona sababu tukikuja kusoma kitu inaitwa company law. The other type of capital is called issued capital. Issued capital. And this is the amount of capital that the company has requested the members of the public to subscribe. And this issued capital
it is out of authorized, meaning we cannot issue more capital than what we have been authorized. So hapa maybe the first batch out of hii 50 million tungependa kwanza kuraise kitu kama 10 million. So hii ndio inaitwa issued capital. Ni hiyo capital tumeissue to the members of the public for subscription, yaani wanunue share za hizi pesa. From there tuko na the third type of issued capital called, referred to as called up capital. Called up capital. And called up capital is the amount of capital that the company has requested the subscribers to pay. The subscribers to pay. So maybe out of he issued 10 million, because tunajua economy sio mzuri sana, hatutaambia members walipe hiyo pesa yote at once. What we can do, tunaweza ambia kwanza mtu alipe half of the shares applied for, meaning alipe 5 million. Hii ndio inaitwa called up. It is that amount of capital that the company has requested the members to pay. Haya, tunaweza waambia walipe 5 million, lakini swali ni je, wako nayo? And therefore sio lazima walipe yote. Ndio tutakuwa na another type of capital called paid up capital. Paid up capital. And this is the amount of capital that the members have agreed to pay. The amount of capital that the members have agreed to pay. So out of the called up capital, maybe members wamesema hapana, sisi we can only afford to pay quarter of the amount right now, meaning watalipa 2.5 million paid up capital. Then we have uncalled up capital. Uncalled up capital. And this is the amount of capital already issued, but the company has not requested for the payment. You can see kama tulikuwa tumeissue 10 million, tukaambia member walipe kwanza nusu yake 5 million, meaning hatujawaitisha ile ingine 5 million. Hii ndio inaitwa uncalled up capital. Uncalled up capital. Yes. Now that is it. Pia it is worthwhile to note that in a company we can have two types of shares. Moja inaitwa preference shares, the other one is called ordinary shares. So for preference shares, inaitwa preference because it is being preferred when it comes to the payment of dividend. Yani dividend zao wanalipwa mbele ya watu wa ordinary. Again, this preference, it has a fixed rate of dividend. So utakuwa unaona ya kwamba maybe umeambiwa 8% preference, hiyo inamaanisha zinalipiwa dividend na rate ya 8%. Hiyo percentage utakuwa umepewa hapo, it is the rate of dividend payment. Huko ni kwa preference. Kwa ordinary, dividend is not constant, it is not fixed. Inaamuliwa na director from time to time. Yes. However, uzuri wa ordinary share capital ni ati one, the shares, the shareholders can attend the meeting ya kampuni. Shareholders has the right to vote. To vote for who? To vote for director, auditor, secretary, ama kiongozi wowote wa kampuni huanga anachaguliwa by the ordinary shareholders. Ordinary shareholders. Again, this particular
ordinary shareholders, they participate in other major decisions. For example, if they want to wind up a company, to bring the company to an end, they can do so. Hawa ndio kampuni. Ordinary shareholder ndio kampuni. Ndio kampuni. Yes. Now from there, I want us to do an illustration. And this illustration ilikuwa imekuja just the other day. Let me look for it. Yes, it is April 2023. April 2023. Question number 4. Question number 4. And the question reads: the following trial balance was extracted from the books of Bahati Limited as at 31st March 2023. Ndio hiyo yote tumepewa hapo, the information. Tuende direct kwa additional information. Number 1. The company maintains a gross profit margin of 20%. Okay. Okay, now tumepewa hiyo gross profit margin. It is advisable for the company we start with gross profit. Yes. Na wakati umesikia gross profit margin, huwa tunasema gross profit margin is equal to the gross profit all over sales. Ukipewa profit markup, ingekuwa ni profit markup, huwa tunasema ni gross profit all over cost of sale. Ni sawa. But right now tumepewa the gross profit margin, which is given by gross profit over sales. Haya, number 2. As at 31st March 2023, account receivable balance include 250,000 shillings due from a customer who has been declared bankrupt. Ati kuna mtu alikuwa na deni yetu lakini amekuwa bankrupt. It means we cannot recover this money. Hii inaitwa bad debt written off. We have to write it off. Number 3. The allowance for doubtful debt is to be adjusted to 5% of the account receivable as at 31st March 2023. Ni sawa. Kitu nafaa kunoti ni anytime tuko na doubtful debt. Doubtful debt sio expenses. Inakuwa expenses only when it increase na inakuwa income ikireduce. So hapa tunaangaliaga vile imechange. Kama ime increase ndio tutaiweka kwa expenses. Kama ime reduce itakuwa kwa income. We are saving. Haya. As at 31st March 2023, administration expenses accrued amounted to 175,000, while prepaid selling and distribution expenses amounted to shillings 75,000. Sawa. Ukisikia accrued inamaanisha hatujailipia, na kuna wakati watakuwa wamekupea accrued mbili, opening and closing. So we do it like this ndio uweze kupata total expenses yenye utaweka. Mtu huwa anachukua the paid from trial balance, paid from trial balance, you add it to accrued carried forward, you minus accrued brought forward. You see? So at for the current year we add. Last year tuna minus because we assume by now tusha clear ya last year. Yes. So kama utakuwa umepewa electricity, utakuja uangalia electricity kwa trial balance yenye tumelipa, uadd accrued ya this year less ya last year. Na another name for accrued inaitwa outstanding. Outstanding
ama juu. Good. Ukishakuwa na hii, prepaid will be opposite. Wakati umepewa prepaid, this is how we compute total expenses. When you have prepaid, mtu anachukua the paid from trial balance, you add prepaid brought forward, you less prepaid carried forward. Unafanya opposite ya hii, una add brought forward, una less carried forward. Sawa, tutakuja kufanya hivyo. Note number 5, the company paid interest on debenture for the year ended that 1st March 2023 on 5th April 2023. Kwa hivyo walichelewa kulipa, hiyo itakuwa deni tukifika hapo. Note number 6, depreciation, ndio hiyo. Note number 7, the company director proposed that 1, preference dividend be paid. Number 2, dividend of 10% on ordinary shares be paid. Then 2.5 be transferred to general reserve. Required, number A, value of inventory as at 31st March 2023. Then the statement of profit or loss, namna hiyo. Wacha tuanzie na the value of inventory kama vile tu swali imeuliza. Remember, nimekupea gross profit margin, formula yake ni gross profit all over sales. This is the starting point. First of all, we get the gross profit itself. From there, tuendelee hivyo. Angalia hapa. The gross profit margin yenye tumepewa pale, tumepata ikiwa note number 1. Note number 1 tumeambiwa ni 20%. 20% ni the same na 0.2 is equals to unknown gross profit, but we have the sales. Pada hapa juu kidogo utapata sales, na sales iko kwa 1 2 3 4 5 6 7, the 7th item, and it is on the credit sale ya 120 million, but in terms of 120,000. So let's get the gross profit. So take 0.2 by 120,000 to get 24,000 in terms of thousand. Hiyo ndio our gross profit. Hapo tuko sawa kabisa. Tukishapata gross profit, kazi yetu inakuwa rahisi. So let me record gross profit is 24. Juu tutakuja kuitumia. Haya, remember wanataka the value of closing inventory. Na kuna formula nyingine nilikuwa nimekupea, nikakwambia wakati tuna deal na markup is equals to gross profit all over cost of sale. Cost of sale. Haya basi, pia hii ni formula nyingine we can use. And again, tunaweza sema hivi, gross profit is equals to, huwa tunachukua sales tuna minus cost of sale. And remember, cost of sale is given by opening stock. Na jina ingine ya stock ni inventory plus purchases minus closing stock. Yes, so tunaweza tumia hii njia. Wacha kwanza tumia hii njia, alafu tutatumia formula tuone kama tutapata the same thing. The cost of sale. So kwanza tutatafuta kitu inaitwa the cost of sale itusaidie kupata the closing stock they are demanding. Remember already uko na gross profit tumepata ni ya 24,000, which is equals to sales of 120 minus cost of sale, which we don't know.
Mimi nataka tutafute cost of sale. So kwanza ikuje side hii cost of sale, alafu nayo profit ikuje side hii. Utapata cost of sale is equals to 120,000 minus 24,000. That translates to around 96,000. This is your cost of sale. Ukishapata cost of sale, can you now get the closing stock? Yes, we can. Vizuri sana. Because nitakuja niseme 96,000 is equals to opening stock. Opening, mtu anaangalia date ndio jue opening ni gani na closing ni gani. Kama ukiangalia kwa trial balance pale chini, lakini sio chini sana, kuna inventory umeambiwa ya 1st April 2022. You see 2022 ni last year, so hiyo ni opening na ilikuwa ya 10,500. So hapa nitakuja niandike 10,500. Nikuje kwa purchases. Purchases hapo tumepewa, pahali ulikuwa umepewa sales, umepewa purchases ya 105,500, but we don't know closing stock, ndio tunatafuta kwanza kwa baini hizi. So 105,500 plus 105,500. Good. Already hizi napata zikiwa 116,000. Si basi nilete hii pande hii. Alternatively naweza tu hamisha closing stock, alafu hii ni hamisha ikuje side hii. So hapa nitakuwa na closing stock is equals to 116,000 I minus 96,000 itakuwaje? Utapata ni 20,000, but juu ilikuwa quoted in thousand, hapa unafaa kuandika in full, it is shillings 20 million. That is the value of closing inventory. Tukishatoka hapo, I believe we can compute the closing stock bado kwa njia ingine. Wacha tutumie markup. Assume ulikuwa umepewa markup, ungepata gross profit namna gani? Hapa ningekuja kwanza ni convert hiyo gross profit margin into markup. Kama umepewa margin ikiwa 20%, this is equivalent to 1/5. To convert from margin to markup huwa tunafanya hivi, kuja uchukue margin vile ilikuwa, take the numerator, you minus it from the denominator. I'm going to get 1/4. Na sisemi ati denominator minus 1. I'm saying take numerator. Hata ingekuwa 2, numerator ingekuwa 2, ningechukua 2 niilete hapa ni minus. But now because ilikuwa 1, it is like that. So that is the markup. Tukishapata markup now we are good. So markup is a quarter. Markup is 1/4. That tells you that if I can take 1/4 niseme is equals to the gross profit ile tulikuwa tumecompute ya 24,000, but we don't know the cost of sale. Je, cost of sale itakuwa ngapi? Ona, we just close multiply. So cost of sale is equals to 24,000 you multiply by 4. You get 96,000. Ukishapata hiyo, remember tumesema cost of sale is given by opening stock plus purchases
minus closing stock. So 96,000 is equals to opening stock tushapewa kwa trial balance ni 10,500. Hii purchases ni 105,500, but we don't know the closing stock. So 96,000 is equals to, combine hizi mbili uniambie zinakuja ngapi? You get 116,000 minus closing stock. Wacha nilete closing stock side hii, nayo cost of sale nilete the other side. It means closing stock is equals to 116 I minus 96. Yes, you get 20,000 in terms of thousand, ama 20 million in full. Just that. So ni ile formula tu utataka kutumia. Yes, so tushajibu. Roman 1 answer is 20 million shillings. Now Roman 2, the statement of profit or loss for the year ended 31st March 2023. Let's do it. Tutaanzia na jina ya kampuni. Mtu huwa anaanzia na jina ya kampuni, na hii kampuni inaitwa Bahati Limited. So hapa nitakuja niseme Bahati Limited. Wanataka to prepare statement of profit or loss, ndio hii statement of profit or loss. Then for the year ended, mwaka unaisha lini? For the year ended 31st March 2023. Good. Hapa andika shillings in thousand, shillings in thousand, namna hiyo. Kwa kampuni it is advisable we start with gross profit juu already uko nayo. Kwa hizi zingine tutakuwa tunaanzia na sales minus cost of sale, tunaenda hivyo. But hapa wacha tu tuanzie na gross profit. And here gross profit already tushafanya working, because tulikuwa tumeambiwa ni 20%, na tukachukua 20% of the sales tukapata ni 24. Mtu anai credit 24,000. So huwa tuna add other income. We add other income kama kuko nazo. So let's look at the trial balance, tuone kama tuko na other income, kitu kama discount received. I can see it. Kuna discount received. Kuna discount received. We have discount received. Now, so wacha tuweke discount received hapa. Discount received. And here discount received tunaambiwa ni ya pesa ngapi? Tunaambiwa discount received ni ya 325. So nitakuja niweke hapa 325. Wacha niangalie kama kuna any other income received. Mtu anaangalia kama kuna income received, income. Anything received, sio receivable, received. Haya. Having done that, na tumeona ni kama hakuna. Na pia as you can see, hakuna provision for bad debt. Tungekuwa tumepewa provision iko. Angalia pale chini, allowance for doubtful debt
allowance for doubtful debt ilikuwa ya 450. Wacha tukompare na yenye tumepewa kwa note number 3, we see kama ina increase ama ina reduce. So note number 3 tumeambiwa allowance to be adjusted to 5%, so take 5% of the account receivable, and the account receivable yenye tuko nayo pale ni ya 8250. So I'm getting 412.5, kwa hivyo imereduce juu ilikuwa it is 8250. Actually what we are doing it, angalia sasa, tunataka kuona the new allowance. An allowance juu umeambiwa of trade receivable, currently trade receivable ni 8250, alafu kuna hii note itai-affect note number 2. Note number 2 naambiwa as at 31st March 2023 account receivable balance include 250 due from a customer who has been declared bankrupt. Kwa hivyo kama huyo ashakuwa declared bankrupt, kwanza tunafaa kumuondoa from the receivable ndio tuweze kucompute the remaining receivable, then 5% of that. Yes, so take 8250 minus 250 kwanza, then 5%, you will get 400. Sio 412, it is 400. Mtu ana minus hii allowance yenye umepewa juu amekwambia ilikuwa included hapa, tuna minus. So currently allowance ni 400 na previously allowance ilikuwa 450, so kuna decrease. Ikidecrease hiyo ni income, so decrease in allowance for bad debt na ime decrease na ngapi? Take 450 minus 400, utapata ime decrease na 50. Hapo hakuna kitu ingine, fanya hesabu yako. 24,000 plus 325, you get 24,725. Hiyo iite gross income. This is gross income. Good. Tukishapata gross income, hakuna kitu ingine pale. We now less expenses. We less expenses. And one of the expenses before what was how ni kitu inaitwa discount allowed. Juu hizi ni vitu watu huwa wanasahau sana. Discount allowed. Kama discount received ni income, discount allowed basi ni expense. Na umepewa pale ilikuwa ya 125. So hapa kwa column ya kwanza 125. Then kama kuna bad debt written off tunaiweka, and this bad debt written off, remember tuko na hiyo note number 2 ambayo tuna 250, alafu kwa trial balance tuko na ingine kwa trial balance bad debt written off. Bad debt written off ya 100 pale chini, that gives you a total of 350. Haya, from there tuangalie kama kuna expenses zingine kama vile kuna rent, admin, directors fee. Kwa trial balance naona kuna directors fee, so directors fees, and these directors fees naona ni ya 1000. Naona kuna administrative expenses, so we have admin expenses of 3650.
I can see tuko na selling and distribution expenses, selling and distribution ya pesa ngapi? Ya 4175. Haya, twende. Na remember hii tuko na additional information, no problem. Note number 4 is that 31st March 2023 admin expense accrued amounted to 175. You see, admin expense accrued. Remember tulisema accrued we add, and therefore I'm going to add to this. Pia naweza iandikia hapa chini, no problem, ama ni adjust hii figure, ni adjust hii figure. So hapa ushapewa ikiwa 3650, wacha tu adjust to add hiyo accrued ya 175. I knew it was there, lakini lazima kwanza tugefanya namna hiyo. So take 3650 plus 175, you get 3825. Hebu tukuje kwa selling. Selling already tusha record, lakini unaambiwa kulikuwa na prepaid. Remember prepaid huwa tunatoa, tuliona huwa tunatoa prepaid ya this year. So nitakuja hapa niseme 4175 I minus that prepaid of 75, nitabaki na 4100, nibaki na 4100. Good. Haya, tuendelee. Haya, so we have note number 5. The company paid interest on debenture for 2023, walilipa April 2023. So hiyo ni accrued debenture, hiyo ni expense bado, accrued debenture interest, accrued debenture interest. So tuende pale juu tujue ilikuwa na rate gani. Pale juu you can see iko na rate ya 8%, 8% off the whole amount. And here the whole amount is 2500. Is it 25 or 2000? It is 2500. Iko sawa. So take 8% of 2500 uone 200. Na hii interest on debenture zoea kujifanyia, usikuwa nachukua yenye imepeanwa kwa trial balance, because most of the time wanakupeaga nusu, half. Na juu hapa tumeona expenses we add both accrued and paid, so unaiweka. Yes, tuendelee sasa. Kitu imebaki pale I believe ni kitu inaitwa note number 6, depreciation. So hapa nitakuja niandike depreciation, and this depreciation kuna building, so nitakuja nichukue building, alafu kuko na fixtures and fittings. Building na fixtures and fittings. Building umeambiwa ni 25% on cost, not 25 but 2%, sorry, 2% per annum on cost. So I'm going to get the cost of the building. Cost of this building ni 22,500. 22,500 I multiply by 2% kama vile wametuambia, nipate depreciation hapo ni 450. Nichukue fixtures and fittings. Fixtures and fittings wamekwambia ni 10% on reducing balance. Wakati unatafuta depreciation ya reducing balance, mtu huwa anachukua cost kwanza. You take the cost,
you eliminate accumulated depreciation. So cost ni 6000, I minus accumulated ya fixtures and fitting ambayo ni 1400, then I multiply by 10% ndio niweze kupata depreciation. So 6000 minus 1400 multiply by 10%, we get 460. Yes. Haya, now add hizi expenses zote tupate hapa. So take 125 plus take 125 plus 350 plus 1000 plus 38 25 plus 4100 plus 200 plus 450 plus 460. I'm going to get 10 510. Mtu akipata haandiki hapa, unaandikia the other side. So take gross income, you minus this. So take 24,725, you minus that, you get 14,215. Hiyo inaitwa profit before tax. Kama tunalipa tax tunatoa, so profit before tax ni hii. Na mimi nataka kuendeleza, nataka kufuta hapa, tuendeleze. But kwako usifute, kwako inaendelea, is a continuation, So profit before tax, it is 14,215. Kungekuwa umepewa tax rate, tunasema less tax may be at 30%. Mtu anachukuanga hii times 30% upate hiyo, minus ndio upate profit after tax. Kwetu itabaki the same because sidhani tumepewa the tax rate. Let's see. Haujapewa tax rate kwa additional information. Good. Tukishapata hiyo, mtu ana add retained profit brought forward. Hii ni profit ya last year, mtu ana add, na umepewa kwa trial balance ni ya 90/50. Ndio hii hapa 90/50. I get 5 6 2 3 2. Then nikuje kwa section inaitwa appropriation. Sasa hapa kwa hii appropriation ndio unawekaga hizo dividend umepewa na transfer to general reserve. Na hapa nitaanzia na transfer. We start by transfer to general reserve. Transfer to general reserve. And this transfer to general reserve ni the transfer to general reserve, mtu anaangalia yenye umefua kwa additional information. And this is on note number 7. Unaambiwa tutatransfer 250. You say 250 or 2500? Yes, 2500. Note number 7. Then from there unaweka preference dividend.
hizi preference dividend mtu anaweka zote zote. Ukiangalia pale juu kuna rate ya preference dividend 10%. So unakuja unaweka 10% off 25. The amount there is 2500. Get it there, it will be 250. Then unaweka ordinary dividend. An ordinary dividend, kuna wakati utakuwa na interim na final. Kama kungekuwa nazo tungekuja tuweke hapa interim. Interim huanga zimepeanwa kwa trial balance, then final zinawekagwa kwa additional information. And our additional information here, note number 7, wametuambia tulipe 10%. So hiyo ni final. 10% of what? 10% of the capital, and the capital is 15,000. Get 10% of this, utapata ngapi? 1500. Good. Sasa chukua hizi uziadi pamoja tupate hapa. So 2500 plus 250 plus 1500, I'm going to get 4250. Na mtu anaziminus from the retained profit. Ziminus so 23 265 minus 4250, I'm going to get 19015. Na hii ndio inaitwa retained earning carried forward. Income statement ya company inaishianga hapo, it ends there. So next will be statement of financial position, which is very simple.